Hi everyone, welcome back. So in this video, let us talk about the different methods that are used to keep track of free spaces on your secondary disk by the operating system. We have four methods that have been listed here, which are the bit vector method, the linked list method, grouping, and counting. So first of all, let us try to understand why we go for the free space management, or what is the operating system's role in this particular thing. Chala sarlu cheptunnam manam, we discussed about this. I kept on telling you that main memory is important, secondary storage is also important, and you can't simply add memory as much as you want at any time you want. It is not that easy, isn't it? So ఎప్పుడైతే స్టోరేజ్ స్పేస్ లిమిటెడ్ అంటున్నామో, you have to ensure that whenever you delete files or remove the files from your storage, automatically that space must be allocated or must be able to be rewritten for a new file, isn't it? సో నాకు సిస్టమ్ కి డిస్క్ లో ఎంత ఖాళీ ఉంది, స్పేస్ ఎంత మిగిలింది ఏంటి తెలియాలి అంటానికి ఇట్ మెయింటైన్స్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్రీ స్పేస్ లిస్ట్. దీన్ని we call it as a free space list, isn't it? So this free space list records all the free device blocks. Those are not allocated to some file or directory. సో ఈ ఫ్రీ స్పేస్ లిస్ట్ లో ఏముంటుందంటే, నా సెకండరీ స్టోరేజ్ లో ఏ బ్లాక్స్ అయితే ఉన్నాయో, ద అడ్రసెస్ ఆఫ్ దోస్ బ్లాక్స్ దట్ హ్యావెంట్ బీన్ అలొకేటెడ్ టు ఎనీ ఫైల్ ఆర్ ఎనీ డైరెక్టరీ దట్ ఆర్ కరెంట్లీ ఫ్రీ, వాటిని ఈ ఫ్రీ స్పేస్ లిస్ట్ లో మెయింటైన్ చేస్తాను. So to create a file, when it is time to create a new file, we search the free space list for the required amount of space and allocate that space to the new file. సో నాకు ఎప్పుడైనా సరే ఒక కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఆటోమేటిక్లీ ఐ కమ్ టు దిస్ ఫ్రీ స్పేస్ లిస్ట్. ఈ లిస్ట్ లో నా దగ్గర ఏ ఫైవ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటూ వస్తాను. ఐ జస్ట్ లుక్ ఫర్ ది అవైలబుల్ బ్లాక్స్, అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ లుక్ ఫర్ వన్ బిగ్ సైజ్. నాకు సరిపడే సైజ్ ఉన్న బ్లాక్ ఉందా లేదా చూసుకుంటాను. చూసుకుని if I am fine, if I am happy, and if there is some particular blocks which satisfy my requirements, automatically I will assign that particular space to the new file that I am creating, and this space is then removed from the free space list. ఎప్పుడైతే ఈ ఫైల్ కి నేను అలొకేట్ చేశానో ఇంకా అది ఫ్రీ కాదు కదా, సో ఆటోమేటికల్ గా ఫ్రీ స్పేస్ లిస్ట్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాను. అండ్ వన్స్ దిస్ ఫైల్ ఇస్ డిలీటెడ్, సో ఎప్పుడైతే ఆ ఫైల్ డిలీట్ చేసామంటే రిమూవ్ చేసేసామో, then this particular space that has been allocated to this file will be given back to the list so that I can allocate it to somebody else or some other file. అంతే. సో ఉన్న స్పేస్ ని జాగ్రత్తగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం. సో టు కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ ది బ్లాక్స్, నాకు ఫైల్ సిస్టమ్ కి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇస్ హౌ డస్ ఇట్ కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్పేస్ ఆన్ ఇట్స్ డిస్క్. సో డిస్క్ లో ఎంత ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది, ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, ఏది అలొకేట్ చేసాం ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి ఒక ఫ్రీ స్పేస్ లిస్ట్ ని మెయింటైన్ చేస్తాం. నిజం చెప్పాలంటే అదేం లిస్ట్ కాదు, but let us see how does the operating system maintain this particular information. The first concept or the first technique of using it, and straightforward one, is something called as a bit vector anta. So bit vector ante entante manam, of course this is also called as a bit map as well. You can see these are the two names for this particular approach. You can either call it as bit map or even a bit vector. సో ఇందులో ప్రతి బ్లాక్ ని పర్టికులర్ సెకండరీ డిస్క్ లో ఎన్ని బ్లాక్స్ అయితే ఉన్నాయో ప్రతి బ్లాక్ ని ఒక బిట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను నేను. ఇఫ్ దట్ బ్లాక్ ఈస్ ఫ్రీ, ఐ విల్ పుట్ ఇట్ యాజ్ 1, అండ్ ఇఫ్ దట్ బ్లాక్ ఈస్ అలొకేటెడ్, దెన్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ యాజ్ 0. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నేను ఒక సెకండరీ డిస్క్ ని చూపిస్తున్నాను. ఐ హ్యావ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 12 బ్లాక్స్. సో ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ 12 బ్లాక్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ యూజింగ్ 1 బిట్, either 0 or 1. ఈ కలర్ లో చూపిస్తున్నాయన్ని ఫిల్ అయిపోయినాయి, అండ్ దీస్ ఆర్ ఎంటీ బ్లాక్స్. ఎల్లో కలర్, లెట్ us assume that the yellow colored ones are the ones which are already full. సో మై బిట్ వెక్టర్, నాకు నేను తీసుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ లో ఉన్న ఈ డిస్క్ కి బిట్ వెక్టర్ ఎలా ఉంటుందంటే, యూ కెన్ సీ దట్ 0 0, which indicates that the first 2 blocks are full, and followed by 1 1 1 1, which will indicate that block number 2, block number 3, block number 4, block number 5 are empty. That means they are free. And followed by a 0 here. This 0 indicates that block number 6 is full. And again, you can see that there are 2 ones here, which indicate that block number 7 and block number 8 are free. Followed by block number 9, 0, which tells me that this is full. And followed by block number 10 and block number 11, which are identified by 1s.
సో ఈ లిస్ట్ కనుక నేను చూస్తే I can see that there is a free space of 4 blocks here, contiguous blocks, and there is another free space of 2 blocks here. There is another free space of 2 blocks here. So traversing is much more easy. So ఇది అర్థమైందా? బిట్ వెక్టర్ అన్నా బిట్ మ్యాప్ అన్నా నాకు ఎన్ని బ్లాక్స్ అయితే ఉన్నాయో ప్రతి బ్లాక్ ని 1 బిట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను నేను. 1 బిట్ తో రిప్రజెంట్ చేయటం అంటే ఏంటంటే that bit will tell me whether that block is free or not. If that bit map or that bit is 0, it tells me that that particular block is not available. If it is 1, then that block is available and you can assign this block to any file that you want. The main advantage of this approach is its relative simplicity and its efficiency in finding the first free block or n consecutive free blocks on the disk. సో దీంట్లోనే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అంటే దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, జస్ట్ ఒక 1 బిట్టేగా మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ దీంట్లో చాలా ఫాస్ట్ గా నాకు ఫస్ట్ ఫ్రీ బ్లాక్ ఎక్కడుంది అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాను. ఎందుకంటే ఐ కెన్ జస్ట్ ట్రావర్స్ దిస్ బిట్ మ్యాప్ అండ్ వెన్ ఎవర్ ఐ ఎన్కౌంటర్ ది ఫస్ట్ వన్, ఆటోమేటిక్లీ ఐ కెన్ అసైన్ దట్ బ్లాక్ టు ద పర్టికులర్ ఫైల్. అండ్ ఆల్సో కంటిగ్యూస్ గా ఒకే చోట ఎక్కడున్నాయి, కంటిన్యూస్ నాకు మెమరీ స్పేస్ ఎక్కడుందని చూడటానికి కూడా ఐ కెన్ జస్ట్ లుక్ ఫర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వన్స్. వరుసగా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్లీ ఐ కెన్ నో దట్ ఐ కెన్ ఫైండ్ మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ విచ్ ఆర్ కంటిగ్యూస్ ఇన్ నేచర్ that are free, so that I can assign that particular space to a file if and when required, isn't it? So of course this is not the best and these are the advantages, but if this particular bit vector is not placed inside the memory, ఇది కనుక నాకు మెమరీలో లేదనుకోండి, this becomes very inefficient. Only if it is placed inside the main memory, then you can go access it, you can do whatever you want, and the access is also a little bit quicker. And సో మెయిన్ మెమరీలో పెట్టడానికి ఏంటి సార్ ప్రాబ్లమ్? మెయిన్ మెమరీలో ఉంచితే ఏం పోయింది? ఇట్స్ జస్ట్ వన్స్ అండ్ జీరోసే కదా. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ స్మాలర్ డివైసెస్, స్మాలర్ సెకండరీ మెమరీకి 40 GB 20 GB చల్తా, బట్ రైట్ నౌ వీఆర్ యాక్చువల్లీ యూజింగ్ the hard disk of 1 TB 2 TB in size. So if you take this a 1 TB disk with a 4 KB block size, if you imagine that the block size is 4 KB and if your hard disk is 1 TB in size, it requires just 32 MB just to hold this bit vector. This bitmap ని స్టోర్ చేయడానికి నాకు 32 MB కావాలి. And if you can see that if you go for 2 TB, maybe 3 TB, automatically the vector size also keeps growing and it becomes quite impossible to keep this entire bitmap in the main memory at all times. So that is the reason bit vector is inefficient when you consider for a large size disks. Okay, but this is also one approach. This is the simplest approach of the lot. And let's go for the second approach, which is one which you have been discussing earlier also, which is called as a linked list approach. So a linked list approach ante entante, once again here the first free block ki oka pointer maintain chestanu. I'll show you the small example. So indulo first block entra ante, let us assume that block number 1 is the block which is free. Ikkada yellow color lo kanipistundi free blocks anukondi. So my list or the free space list will have a pointer pointing towards block number 1. Block number 1 దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత block number 1 will contain a pointer to the next free block, which is block number 3. Block number 3 నుంచి నెక్స్ట్ పాయింటర్ ఎక్కడుంది? బ్లాక్ నెంబర్ 5. బ్లాక్ నెంబర్ 5 నుంచి నెక్స్ట్ ఫ్రీ బ్లాక్ ఎక్కడుంది? నెక్స్ట్ పాయింటర్ కి వెళ్ళాలి, బ్లాక్ నెంబర్ 8. So this approach is to keep a pointer to the first free block, which is block number 1 in our example, in a special location in the file system and caching it in memory. So first free block ఏది అనేది నేను మెమరీ క్యాష్ లో మెయింటైన్ చేస్తాను. ఏ ఫైల్ అయినా సరే దానికి అవసరం అనగానే ఫస్ట్ ఫ్రీ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అసైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. In this example, the first block contains a pointer to the next free block and so on. So ఒకటి తర్వాత ఒకటి పాయింటర్స్ ద్వారా మొత్తం నాకున్న డిస్క్ లో ఎన్నైతే ఫ్రీ బ్లాక్స్ ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. This is what I explained here in this particular example. This scheme is also not efficient. Simply because you need to traverse the list, you have to start from the starting block నుంచి ఎండింగ్ బ్లాక్ వరకు మొత్తం ట్రావర్స్ చేసుకుంటూ రావాలి. డైరెక్ట్ గా ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయని చెప్పడానికి లేదు ఇందులో. So to traverse the list, we must read each block, which requires substantial input output time on the hard disks. కాకపోతే ఏంట్రా అంటే this lookup operation or this traversing operation is not frequently required, simply because ఈ ఆపరేషన్స్ ఏమైతే మనం చేస్తున్నామో
జనరల్ గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఒక ఫైల్ అనేది డిస్క్ ఒక బ్లాక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో ఫస్ట్ ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ బ్లాక్ నెంబర్ 1 ఉంది కదా లిస్ట్ లో, ఆటోమేటిక్ గా బ్లాక్ నెంబర్ 1 అసైన్ చేసేస్తాను. సో దెన్ ది నెక్స్ట్ బ్లాక్ నెంబర్ 3 విల్ బి క్యాష్డ్ ఇన్ ద మెమరీ. సో నెక్స్ట్ ఫైల్ అవసరం అయితే బ్లాక్ నెంబర్ 3 పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాను. సో ఇన్ దిస్ వే దో ది ఎంటైర్ ట్రావర్సల్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మొత్తం అవసరం లేకుండానే ఐ కెన్ స్టిల్ మేనేజ్. సో యూ కెన్ సీ దట్ ద సిస్టమ్ జస్ట్ యాడ్స్ అండ్ రిమూవ్స్ సింగిల్ బ్లాక్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. సో యాడ్ కావాలంటే యాడ్ చేస్తుంది, లేదా కొత్తది రిమూవ్ చేయాలన్నా సరే ఫస్ట్ నుంచి రిమూవ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది. మొత్తం ట్రావర్సల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లింక్డ్ లిస్ట్ అప్రోచ్ ఫర్ ఫ్రీ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ నేను ఫైల్ అలొకేషన్ టేబుల్ చెప్పాను, which is a version of the linked allocation method. It keeps track of the free list just as one more linked list on the table. So table lo same free list kuda oka linked list la maintain chestuntu veltundi. That is with your file allocation table. Let us talk about the third method, which is another modification that we find out, which is one of the easiest methods to find out n అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ నాకు కావాలి అనుకుంటే ఈ గ్రూపింగ్ మెథడ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఇఫ్ యు సీ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ బ్లాక్ దగ్గర నుంచి ఫ్రీ, అస్యూమ్ దట్ సెకండ్ బ్లాక్, థర్డ్ బ్లాక్, బ్లాక్ నెంబర్ 5, బ్లాక్ నెంబర్ 6 ఇవన్నీ ఫ్రీ బ్లాక్స్ అనుకోండి, కలర్ లో పెట్టినాయి. సో హియర్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ బ్లాక్ విచ్ ఇస్ బ్లాక్ నెంబర్ 2, which will contain a list saying that 3, 5, 6 and 10. ఏం చెప్తుంది సార్ ఇది? ఈ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ లిస్ట్ సార్? వాట్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ యూ, దిస్ ఈస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బ్లాక్ నెంబర్ 2. సో ఇందులో ఇఫ్ యూ గో దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ద బ్లాక్ నెంబర్ 3, బ్లాక్ నెంబర్ 5, బ్లాక్ నెంబర్ 6 ఆర్ ఎంప్టీ. సో ఐ కెన్ ఫైండ్ ద నెక్స్ట్ n, నాకు 3 బ్లాక్స్ అనుకోండి, ఐ కెన్ ఫైండ్ ద నెక్స్ట్ 3 ఎంప్టీ బ్లాక్స్ ఇన్ దిస్ బ్లాక్ నెంబర్ 2. అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ మోర్, ఇంకా నాకు నెక్స్ట్ కూడా కావాలనుకోండి, మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ బ్లాక్ లో ఉంది? బ్లాక్ నెంబర్ 10 లో ఉంది. So the last entry in block number 2 points out to the next block which contains the information for the next 3 blocks. So 10 lo entries em untayi? In block number 10 the entries will be 12, 13, 15 and maybe the information of the next block which contains such information again. Ila maintain cheskuntu veltam, deenni grouping antam. You can see the first, so ikkada entante it stores the addresses of n free blocks in the first free block. సో ఇక్కడ నేనేమంటున్నాను, ఈ 3 ఫ్రీ బ్లాక్స్ ని బ్లాక్ నెంబర్ 2 లో స్టోర్ చేస్తాను, తర్వాత ఈ 3 ఫ్రీ బ్లాక్స్ ని బ్లాక్ నెంబర్ 10 లో స్టోర్ చేస్తాను. ద లాస్ట్ బ్లాక్ కంటైన్స్ ది అడ్రసెస్ ఆఫ్ అనదర్ n ఫ్రీ బ్లాక్స్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇందులో 3, 5, 6 ఫ్రీ, 10 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ 10th ఏంట్రా అంటే ఇట్ కంటైన్స్ ది నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫస్ట్ ఫ్రీ బ్లాక్ is 2 which contains the list of the next n free blocks. Let us assume that n is equal to 3 అనుకుందాము. n free blocks which are 3, 5 and 6, and the last entry would be the address of block number 10. ఎందుకు బ్లాక్ నెంబర్ 10 ఉంటుంది? బికాస్ మళ్ళీ సేమ్ 2 లానే 10 అనే బ్లాక్ లో నాకు నెక్స్ట్ n ఫ్రీ బ్లాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేస్తాను. సో విచ్ ఇన్ టర్న్ మెయింటైన్స్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ n free blocks which are 12, 13 and 15. So the addresses of a large number of free blocks can now be found quickly, unlike the situation where the standard linked list approach is used. సో లింక్ లిస్ట్ అప్రోచ్ ద్వారా నాకు ఎక్కడెక్కడ ఫ్రీ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి చూడాలి అంటే మొత్తం ట్రావర్స్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నాకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నాకు గ్రూప్ లో ఫ్రీ బ్లాక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి కావాలి తెలుసుకోవాలి అంటే డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ ఫ్రీ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళి నేను చూస్తే ఇట్ గివ్స్ మీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్స్ దట్ ఆర్ కరెంట్లీ ఫ్రీ అండ్ అవైలబుల్, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో పాయింట్ టు మీ ది నెక్స్ట్ block which contains similar information where I can get more number of free blocks. This method is called as grouping method antam. The next method, which we call it as counting method, where we make use of or we take advantage of the fact that there are lot of contiguous blocks of memory which are free. So memory lo general ga contiguous nature ga free blocks untayi ane concept ni base cheskoni దాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని నాకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ తగ్గించుకోవడానికి టేబుల్లో ఈ మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాను. ఏం చేస్తారు సార్? నౌ ఇక్కడ వన్స్ అగైన్ కలర్డ్ లో ఉన్న బ్లాక్స్ అన్ని ఫ్రీ బ్లాక్స్ అనుకోండి. నౌ ఐ విల్ మెయింటైన్ ఏ లిస్ట్. యూ కెన్ సీ when there are multiple contiguous blocks of free space, then the system can keep track of the starting address of the group and the number of contiguous free blocks. దాని అర్థం ఏంటంటే here my list will contain, ఇప్పుడు నాకు లిస్ట్ ఉంది అనుకోండి, లిస్ట్ లో ఏముంటుందంటే
the first block which is free, block number 2, and how many contiguous blocks are empty? 1, 2, 3, 4, 5. So the length of free blocks is 5. Similarly, the next entry will be 10. The length will be 3. దీని అర్థం ఏంట్రా అంటే 2 దగ్గర మొదలుపెట్టి నెక్స్ట్ 5 బ్లాక్స్ నాకు ఫ్రీగా ఉన్నాయి. 10 దగ్గర మొదలుపెట్టి నెక్స్ట్ 3 బ్లాక్స్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి. ఇలా ప్రతి బ్లాక్ ఇక్కడ 2ను కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ వేస్టింగ్ 2. ఇంతకుముందు ఏం చేశాను, 2లో లిస్ట్ ఉండేది, అది వేస్ట్ అయిపోయేది. ఆ లిస్ట్ నుంచి తీసుకుంటూ వెళ్ళాము. ఇప్పుడు అక్కడ 2 కూడా వేస్ట్ అవట్లేదు నాకు. ఐ కెన్ నౌ అలొకేట్ 2. And also I know that there are 5 free blocks following 2 which are actually free. So the counting method antamu. This is very efficient. If at all you can find that at least you have a length of more than 2. Ante ee block din pakka block kanisam rendu unte, this gives you a very efficient method. So each entry in the free space list then consists of a device address and a count. So first address enti ee group lo idantha group anukunte ganaka, if you imagine that this is all one group, if you take that this is one group of blocks belonging to one group of, then it contains the address of the first block followed by the length of this block. So any blocks ఖాళీగా ఉన్నాయి అనే కౌంట్ అనేది ఏంటంటే లెంగ్త్. How many blocks are free which are contiguous in nature to the first block? నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లో నా టేబుల్ ఏం రాసుకుంటానంటే ఫస్ట్ 2 అనే బ్లాక్ అడ్రస్, దాని పక్కన లెంగ్త్ 5. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ బ్లాక్ అనే 10th బ్లాక్ అడ్రస్, దాని లెంగ్త్ 3. ఇక్కడ లెంగ్త్ 5, ఇక్కడ లెంగ్త్ 3. సో ఆల్దో ఈచ్ ఎంట్రీ రిక్వైర్స్ మోర్ స్పేస్ దాన్ వుడ్ ఏ సింపుల్ డిస్క్ అడ్రస్. అంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఓన్లీ డిస్క్ అడ్రస్ ఒకటే మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్క్ అడ్రస్ తో పాటు దాని లెంగ్త్ ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. బట్ యూ కెన్ సీ దట్ this method is efficient if you have a count which is generally greater than 1. అంటే కనీసం లెంగ్త్ ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఇది ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ యూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కంటిగ్యూస్ మెమరీ అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వన్ గుడ్ big chunk of memory which is suitable enough for a particular file. So these are the 4 methods that we use when we talk about allocating free space. అంత ముందు చదువుకుంది ఏంట్రా అంటే నాకు ఆల్రెడీ ఉన్న ఫ్రీ బ్లాక్స్ ని ఫైల్స్ కి ఎలా అలొకేట్ చేస్తామని చెప్పాము. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యువర్ allocation methods will tell you. Whereas free space management means how does an operating system keep track of where the free blocks are. Free blocks ఎక్కడ ఉన్నాయి, వాటిని ఎలా తెలుసుకుంటుందని చెప్పడానికి these are the 4 methods. There is one more thing. If you have heard about the Oracle's ZFS file system, దాన్ని zettabyte file system అనేవాళ్ళు, that has been designed to handle huge number of files, directories and even file systems. Large files ni, heavy duty files ni handle చేయడానికి ఈ particular ZFS file system ni design చేశారు. The data structures for such a system could be very inefficient if not implemented carefully. అంటే ఒకవేళ కనుక నేను బిట్ వెక్టర్ అనే దాన్ని ఇంత మనం చూసాం కదా, 0s and 1s, బిట్ వెక్టర్ ని కనుక యూజ్ చేస్తే ఫ్రీ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ కి ఒక 1 TB ఫైల్ సిస్టమ్ లో కనుక ఉన్న ఒక 1 GB స్పేస్ ని కనుక ఫైల్ ని కనుక నేను రిమూవ్ చేస్తే, దాన్ని రిమూవ్ చేసినందుకు ఐ నీడ్ టు బి అప్డేటింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ లిస్ట్ బిట్ మ్యాప్స్ ఇఫ్ ద ఫైల్ వాజ్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద డిస్క్. సో హ్యూజ్ చేంజెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, హ్యూజ్ మోడిఫికేషన్ అవసరం అవుతుంది. సో దీనికోసం ఏం చేస్తారంటే ఇంత పెద్ద డేటా స్ట్రక్చర్స్ మొత్తం నేను మార్చాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ సో మచ్ ఆఫ్ ఐఓ ఆపరేషన్. సో మెటా డేటా మార్చాలన్నా ఏది చేయాలన్నా సరే ఇంత ఐఓ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఓవరాల్ సిస్టమ్ ఎఫిషియన్సీ ఏమి ఉండదు. సో ఇట్ యూజెస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్, దట్ ZFS uses a combination of techniques to control the size of data structures and minimize the IO needed to manage those structures. ఏం చేస్తుందంటే it divides this space into something we call as meta slabs అని పిలుస్తుంది. And each and every one of this meta slab will have its own space map. ప్రతి ఒక్కదానికి దాని సొంత స్పేస్ మ్యాప్ అనేది అలొకేట్ చేస్తుంది. సో ZFS creates meta slabs to divide the space on the device into chunks of manageable size. ఇందాక అనుకున్నాం కదా పెద్ద పెద్ద సైజెస్ ఉంటాయి, వాటిని చిన్నవి మేనేజబుల్ సైజెస్ కింద విడగొట్టుకుని ప్రతి ఒక్క చంక్ కి ఒక స్పేస్ మ్యాప్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ది స్పేస్ మ్యాప్ ఈస్ ఎ లాగ్. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ లాగ్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లాక్ యాక్టివిటీ. ఏది అలొకేట్ అయింది, ఏది ఫ్రీగా ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టైమ్ ఆర్డర్. సో టైమ్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా కౌంటింగ్ ఫార్మాట్ లో, ఇంత మనం కౌంటింగ్ ఫార్మాట్ గుర్తుంది కదా, ఏదైతే కంటిగ్యూస్ ఉంటాయో అడ్రస్ దాని లెంగ్త్ ఇన్ కౌంటింగ్ ఫార్మాట్ లో మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో వెన్ ZFS decides to allocate or free space from a meta slab, it loads the associated space map into memory
in a balanced tree structure indexed by the offset and replace the log into the structure. సో ఏంటంటే ఒక స్పేస్ మ్యాప్ అనేది మెయింటైన్ చేసి దాన్ని కౌంటింగ్ ఫార్మాట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ మెటా స్లాబ్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన అలొకేషన్స్ కానివ్వండి లేదా మెమరీ మేనేజ్మెంట్ కి ఉపయోగపడుతుంది. సో ద కౌంటింగ్ అల్గోరిథం ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేనేజింగ్ ది ఫ్రీ బ్లాక్స్. బట్ రాదర్ దాన్ రైటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఏ టేబుల్, ఇందాక మనం చూసిన టేబుల్ లా రాయకుండా ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఏ లాగ్ స్ట్రక్చర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్. అండ్ ఆల్సో టు కంజెన్స్, దీన్ని ఇంకా సైజ్ తగ్గించడం కోసం ఏం చేస్తామంటే ఒకవేళ ఫ్రీ బ్లాక్స్ అన్ని పక్క పక్కన ఉంటే కంటిన్యూస్ గా ఉంటే దే ఆర్ ఆల్ కంబైన్డ్ ఇంటూ వన్ లార్జ్ సింగిల్ ఫ్రీ బ్లాక్. అలా డివైడ్ అలా మనం కండెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు సో దట్ వీ కెన్ డిక్రీజ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్. సో ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ మెమరీ ట్రీ అండ్ ది ఆన్ డిస్క్ లాగ్ will provide for fast and efficient management of these very large files and free blocks. Simply speaking, ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కౌంటింగ్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ ఓకే, బట్ ZFS అనే ఫైల్ సిస్టమ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్డ్ కీపింగ్ లార్జ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్, లార్జ్ ఫైల్ సైజెస్ ఇన్ మైండ్. సో హ్యూజ్ ఫైల్స్ కి పెద్ద పెద్ద ఫైల్స్ కి ఫైల్ సిస్టమ్స్ మేబీ ఇన్ జెటాబైట్స్ లో ఉన్న వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి డిజైన్ చేసిన సిస్టమ్ అది ZFS అనేది. దాంట్లో నార్మల్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ బిట్ మ్యాప్స్ ఇవి వాడితే పనికిరావు. దానికోసం ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ZFS ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ మెటా స్లాబ్స్ అండ్ ప్రతి మెటా స్లాబ్ కి ఒక స్పేస్ మ్యాప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. స్పేస్ మ్యాప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ లాగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది బ్లాక్ యాక్టివిటీ. దాంట్లో డివైడ్ చేసిన బ్లాక్స్ లో ఆ బ్లాక్ కి సంబంధించిన యాక్టివిటీ అలొకేషన్ కానివ్వండి, ఫ్రీయింగ్ అప్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఒక టైం ఆర్డర్ లో మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. అండ్ వెన్ ద ZFS feels that if it wants to maintain or if it wants to do this free space management, that space map will help to maintain or to take care of these particular memory management in a more efficient manner. So this is regarding your free space management. As I told you earlier, free space management is nothing but how an operating system keeps track of the free blocks that are there on your disk. సో ఏ డిస్క్ లో ఏ బాక్స్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేసి ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది అనడానికి. సో దీస్ ఆర్ ద 4 methods that we discussed: bit map, your linked allocation, your grouping method, your counting method. So these are the 4 methods that we have discussed. So once again, thank you very much for watching this, and any comments or any queries, please post it in the comment section. Thank you and good luck, guys.